Assalamualaikum everyone. Today we are gonna tell you a story on the sentence of the frog. Let's start. ব্যাঙের সাজা The sentence of the frog. Once there was a disturbance in the forest. An ant went to the king's court. He went and said, "Judge the king, the chicken broke my nest." The king called the spies and said, "Go and fetch the chicken." The chicken was brought. He cackled and said, "The snake has broken my egg." While catching the snake, the ant nest was broken. Judge the snake first, Mr. King. The spies caught the snake. Blood is flowing from the snake's tail. He said, "The deer hit my tail with its hoof. When I ran away, the chicken broke the egg. Judge the deer king, sir." The spies went and caught the deer. Fear in the eyes of the deer. He said, "It is the fault of the stork." He suddenly flapped his wings. I ran in fear, so I didn't see it. The snake has a foot on its tail. The king said, "Take the crane and bring it." The spies brought the cranes. Said the stork, "Bulbul entered my mouth, so I cleared my throat." And the wings flew up. Judge Bulbuli, Mr. King. On the order of the king, the spies brought Bulbuli. Bulbuli said, "Listen to me first, king. I heard from the mouth on the frog that there will be a storm at night. Hearing that, I was looking for a place to live. Thinking of a hole, I entered the crane's mouth. The frog is afraid of life. There was no storm at night. So that's the frog, Mr. King." The king's spies went to catch the frog. The frog hid in a hole under a tree. But what happens when you hide? The bang of the frog was just visible. The king's spies grabbed the frog, struck and pulled it. Hey, hey! The frog was brought by swinging it. The king said, "Frog, why did you lie?" The frog said, "Gagor, Gagor, went for a walk in the city, Mr. Raja. At the tea shop, I heard people
saying that there will be a storm at night. I said to Bulbuli. The king said, "You have brought the rumor of the city and strapped it in the forest. You have ruined the peace of the forest. You will be punished for spreading rumors." The king's spies took the frog under a jackfruit tree, started weeping. But the whip went to the jackfruit tree branch. Again and again, the leaves of the jackfruit tree fell on the frog. From then on, the frog became scarred. একবার বনে খুব অশান্তি শুরু হলো। এক পিঁপড়া পিলপিল করে গেল রাজার দরবারে, গিয়ে বলল, রাজামশাই বিচার করুন, মুরগি আমার বাসা ভেঙে ফেলেছে। রাজা সিপাহীদের ডেকে বললেন, যাও মুরগিকে ধরে নিয়ে এসো। মুরগিকে নিয়ে আসা হলো। সে কক কক করে বলল, সাপ আমার ডিম ভেঙে ফেলেছে। সাপকে ধরতে গিয়ে পিঁপড়ার বাসা ভেঙেছে। আগে সাপের বিচার করুন রাজামশাই। সিপাহীরা সাপকে ধরে আনলো। সাপের লেজ থেকে রক্ত ঝরছে। সে বলল, হরিণ খুর দিয়ে আমার লেজে আঘাত দিয়েছে। আমি পালাতে গিয়ে মুরগির ডিম ভেঙেছে। হরিণের বিচার করুন রাজামশাই। সিপাহীরা গিয়ে হরিণকে ধরে আনলো। হরিণের চোখে ভয়। সে বলল, সারস পাখির দোষ। সে হঠাৎ ডানা চাপটে ছিল। আমি ভয়ে দৌড় দিয়েছিলাম, তাই দেখতে পাইনি। সাপের লেজে পা লেগেছে। রাজা বললেন, সারস পাখিকে ধরে নিয়ে এসো। সিপাহীরা সারস পাখিকে নিয়ে এলো। সারস বলল, বুলবুলি আমার মুখে ঢুকে পড়েছিল, তাই আমি গলা পরিষ্কার করতে খক খক করেছিলাম আর ডানা চাপটে উঠেছিলাম। বুলবুলির বিচার করুন রাজামশাই। রাজার আদেশে সিপাহীরা বুলবুলিকে নিয়ে এলো। বুলবুলি বলল, আগে আমার কথা শুনুন রাজামশাই। ব্যাঙের মুখে শুনেছিলাম রাতে জ্বর হবে। শুনে আমি বাঁচার জন্য জায়গা খুঁজছিলাম। গর্ত মনে করে সারসের মুখে ঢুকে পড়েছিলাম। ব্যাঙ মিথ্যা ভয় দেখিয়েছে, রাতে ঝড় হয়নি। তাই ব্যাঙের বিচার করুন রাজামশাই। রাজার সিপাহীরা ব্যাঙটাকে ধরতে গেল। ব্যাঙ গাছের নিচের গর্তের মধ্যে লুকিয়েছিল, কিন্তু লুকালে কি হবে, ব্যাঙের ঠ্যাং ঠিকই দেখা যাচ্ছিল। রাজার সিপাহীরা ব্যাঙের ঠ্যাং ধরে টান দিল, হেইয়ো হেইয়ো। ব্যাঙের ঠ্যাং ধরে চ্যাং দোলা করে আনা হলো। রাজা বললেন, ব্যাঙ তুমি মিথ্যা বলেছিলে কেন? ব্যাঙ বলল, গ্যাংর গ্যাং। শহরে বেড়াতে গিয়েছিলাম রাজামশাই। চায়ের দোকানে শুনলাম লোকেরা বলছে রাতে ঝড় হবে। আমি সে কথাই বুলবুলিকে বলেছিলাম। রাজা বললেন, তুমি শহরের গুজব এনে বনে রটিয়েছ, বনের শান্তি নষ্ট করেছ।
গুজব রটানোর জন্য তোমার শাস্তি হবে। রাজার সিপাহীরা ব্যাঙটাকে কাঁঠাল গাছের তলায় নিয়ে গেল। চাবুক মারতে লাগলো, কিন্তু বারবার চাবুক গিয়ে লাগলো কাঁঠালের গাছের ঢালে। সেই কাঁঠাল গাছের কষ গড়িয়ে পড়ল ব্যাঙের গায়ে। তারপর থেকে ব্যাঙের গায়ে দাগ হয়ে গেল। Thanks for your lovely patience. Keep watching and enjoy our videos. Keep us in your prayer. Allah Hafiz.